What's up guys, YS Kalubowila here. So in this video we are going to learn about tenses. So without any further ado, let's get into the video. So what is tense? මොකද්ද මේ tense කියලා කියන්නේ? Tense is a grammatical category that shows the time of an event or an action. ඉතින් tense එකක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන කාලය හඟවන ව්‍යාකරණ වර්ගයක්. So in English language mainly we have three tenses as the past tense, the present tense and the future tense. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපිට tenses තුන අඳුර ගන්න පුළුවන් past tense අතීත කාලය, present tense වර්තමාන කාලය සහ future tense අනාගත කාලය විදිහට. And also there are subcategories which are known as aspects. ඉතින් aspects කියලා උපකාණ්ඩ විශේෂයකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ aspect එකකින් මොකද්ද පෙන්වන්නේ? An aspect shows how an event unfolds over time. ඉතින් tense එකකින් පෙන්වන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන කාලය වගේම aspect එකකින් පෙන්වන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන ආකාරය. So in English language we have four aspects. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ aspects හතරක් තියෙනවා. We have the simple aspect, we have the progressive aspect, the perfect aspect and the perfect progressive aspect. ඔන්න ඔය කියන aspects හතර ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සෑම tense එකකටම aspects හතර ගානේ හතර වරක් තුන 12ක් tenses English language එකේ තියෙනවා. So today I'm going to teach you the present simple tense. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට උගන්වන්න යන්නේ present simple tense එක. So how do we form a sentence in the present simple tense? ඉතින් අපි කොහොමද මේ present simple tense එකෙන් වාක්‍යයක් ලියන්නේ? So there are certain rules that you should follow when you are forming a sentence in the present simple tense. ඔයා present simple tense එකෙන් වාක්‍යයක් හදනකොට ඔයා අනුගමනය කරන්න ඕනේ නීති ටිකක් තියෙනවා. මොනවාද? So as you know, every simple sentence has a subject, verb and an object. ඉතින් සාමාන්‍ය සරල වාක්‍යයක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් subject එකක්, ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරන්නෙක්. object එකක්, ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවට භාජනය වෙන පුද්ගලයා හෝ දෙය. ඒ වගේම verb එකක්, ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්. ඉතින් මෙන්න මේ verb එකේ යම්කිසි වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. ඔයා present simple tense එකෙන් sentence එකක් හදනකොට. මොකක්ද ඒ සිද්ධ වෙන වෙනස? You should change the verb according to the subject. ඔයා verb එක වෙනස් කරන්න ඕනේ subject එකට. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාව කරන කෙනාට අනුව. For example, if the subject is singular, ඒ කියන්නේ subject එක singular නම් ඒක වචන නම් you should use the S form of the verb. If the subject is plural, you have to keep the verb in its root form. ඉතින් subject එක plural නම් ඔයා verb එක root form එකෙන් තියන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ root form එක කියන්නේ? root form එක කියලා කියන්නේ verb එකේ මුල් ස්වභාවය. මුල් ස්වභාවය කියලා කියන්නේ without nothing else attached to it. කිසිම attachments නැතුව s, es, ies, ing forms ඒ කිසිම attachment එකක් නැතුව verb එකේ තියෙන මුල් ස්වභාවයෙන් ඔයා ඒක තියන්න ඕනේ. ඉතින් මොකද්ද මේ verb එකේ s form එක කියන්නේ? If the subject is singular, you should keep the verb in its S form. ඉතින් S form එක කියලා කියන්නේ you should add S, ES or IES at the end of the verb. ඉතින් verb එකේ ආකාරය අනුවත් ඔයා S, ES, IES කියන ඒවා use කරන්න ඕනේ. So we'll look at some examples. So this is how we form the S form of verbs. There are verbs that take S. ඉතින් S වලින් end කරන verbs තියෙනවා. සාමාන්‍ය verbs අපි S වලින් තමයි end කරන්නේ. Drink, drinks. Drive, drives. Buy, buys. Run, runs. Smoke, smokes. Example, my father drinks coffee. There are verbs that take ES. ඉතින් ES වලින් ඉවර වෙන verbs උත් තියෙනවා. Words that end in O, CH or SH takes ES.
ඉතින් යම්කිසි word එකක් o වලින් ch වලින් එහෙම නැත්නම් sh වලින් ඉවර වෙනවා නම් අපි අගට දාන්නේ es. touch, touches, match, matches, go, goes, wash, washers, catch, catchers, watch, watchers. Example, the boy washes his clothes. There are verbs that take ies. When a verb ends in y and the letter before y is a consonant, we use ies to form the s form of the verb. ඉතින් y වලින් ඉවර වෙන verb එකක් තිබ්බොත් අපි y අයින් කරලා ඒ වෙනුවට ies use කරනවා. හැබැයි අපි මේක එහෙම කරන්නේ y වලට කලින් තියෙන letter එක consonant එකක් නම් විතරයි. consonants කියලා කියන්නේ vowels නොවන අනිත් සියලුම letters. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ vowels තමයි English language එකේ a e i o u කියන්නේ. ඉතින් a e i o u කියන vowels නැතුව අනිත් සියලුම letters consonants. study, studies, fly, flies, cry, cries, fry, fries, marry, marries. Example, John studies hard. Okay, so that is how we make the S form of the verb. But you should keep in mind, we are using this S form only if the subject is singular. ඉතින් අපි S form එක හදන්නේ subject එකේ එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා. එහෙම නැත්නම් මේ වාක්‍යයේ ඉන්න කර්තෘ ඒක වචන නම් විතරයි. If the subject is plural, කර්තෘ කියන එක බහුවචන නම් we keep the verb in its root form. අපි verb එක සාමාන්‍ය ස්වභාවයෙන් තියෙනවා. S, es, ies දාන්නේ. But this rule does not work all the time. හැබැයි මේ නීතිය හැමතිස්සෙම වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද pronouns ගත්තාම එහෙම නැත්නම් සර්වනාම ගත්තාම we have I and you. ඉතින් I කියලා කියන්නේ first person singular. අපි සිංහලෙන් කියන්නේ උත්තම පුරුෂ කියලා. ඒ වගේම you කියලා කියන්නේ second person singular. මෙන්න මේ දෙක, මෙන්න මේ pronouns දෙක I සහ you ආවොත් අපි S form එක use කරන්නේ නැහැ. එතකොට අපි verb එක තියන්නේ subject එක plural කියලා හිතාගෙන ඒ plural subject එක අපි කොහොමද verb එක තියන්නේ? ඒ විදිහටම තමයි අපි verb එක තියන්නේ root form එකේ. Okay, now let's look at the usage of this tense. In which situations do we use the present simple tense? ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ tense එකේ භාවිතය ගැන. කොයි වගේ අවස්ථාවන් වලද අපි මේ tense එක පාවිච්චි කරන්නේ? Now normally we use this tense to talk about habitual actions, actions that happen regularly, and to talk about general truths. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ present simple tense එක පාවිච්චි කරන්නේ habitual actions. ඒ කියන්නේ පුරුද්දක් වශයෙන් සිද්ධ වෙන ක්‍රියා. ඒ වගේම actions happen that regularly. ඒ කියන්නේ නිතිපතා සිද්ධ වෙන ක්‍රියා. And also general truths. General truths කියන්නේ සාමාන්‍ය සත්‍යයන්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ගැන කතා කරන තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ present simple tense එක පාවිච්චි කරන්නේ. But there are other usages also. හැබැයි මීට වඩා භාවිතයන් මේකේ තියෙනවා. So let's look at some examples. So here are some situations where the present simple tense is used. මේ තියෙන present simple tense එක අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවස්ථා. First we have habitual actions. Habitual actions කියලා කියන්නේ අපි පුරුද්දක් විදියට කරන ක්‍රියා. He eats rice for lunch. General truths කියන්නේ සාමාන්‍ය සත්‍යයන්. ඉතින් general truth එකකට example එකක් තමයි Sri Lankans drink a lot of tea. ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ගොඩක් තේ පානය කරනවා. ඒ වගේම scientific and mathematical truths. ඒ කියන්නේ විද්‍යාත්මක සහ ගණිතමය සත්‍යයන්. For example, water boils at 100 degrees Celsius. 2 and 2 make 4. දෙකයි දෙක එකතු කරාම 4යි. Water boils at 100 degrees Celsius. ජලය නටන්නේ සෙල්සියස් අංශක 100 දී. Also in newspaper headlines, you can see sentences written in present simple tense, but not all the time. හැම වෙලාවෙම නෙවෙයි, නමුත් සමහරලාට newspaper headlines වල මේ present simple tense එක use කරලා තියෙනවා. Sri Lanka wins the Asian Cup. බලන්න, ඒක තියෙන present simple tense එකෙන්. Sri Lanka wins. And also in cricket commentaries. For example, Silva bowls and Kusal smashes the ball for a 6. තවත්
විශේෂ අවස්ථාවක් තමයි මේ definite future actions කියනකොටත් අපි present simple tense එක use කරනවා. ඉතින් අපි කියන්නේ අනාගතයේ වෙන action එකක් future action එකක් වුණාට ඒක definite නම් අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන්න තියෙන දෙයක් නම් අපි present simple tense එක use කරනවා. The president leaves for Japan tomorrow. ජනාධිපතිතුමා හෙට දිනේදී ජපානය වෙත පිටත් වේ.